Good evening, Wadau. Where we are right now in our country, where the government is pulling on different directions, and it seems there is a division in the executive, was in 2005 when the ODM was founded. You remember, there was a vote and a referendum. If you don't remember, ask yourself, where did the name Orange Democratic Movement came from? It came from two opposing parties. There was the banana and there was the orange. The banana was tick for the constitution and the orange was to oppose the constitution. That's when we were fighting for the new constitution to be, adopted and become the constitution of Kenya. That movement was led by none other but Raila Odinga, and there was Najib Balala, there was Charity Ngilu, and there was Musalia Mudavadi, and then William Samoei Ruto, the MP of Eldoret North by then, who is your current president. So Kibaki, after the referendum failed, fired all of them. He sent them home. Remember, they were all ministers in his government. He had to fire all of them. And for the first time, Kenya stayed without cabinet for quite some time. So that's how the Orange Democratic Movement came about. Then remember very well that that problem did not end. The enmity, the war, the fighting, the war of words, the politics of this country was so polarized. It continued on a daily basis to be bad and bad and bad until 2007 when we held the election, 2 years after the division of the entire country. And the 2007 election was very chaotic. And that's what led to the 2007-2008 post-election violence. I don't know whether you are following. Where we are right now, in 2025, 20 years after the formation of ODM, or the division in Kibaki administration, we are seeing a division in the current government where up to now he's still hiring cabinet secretaries. And I think this is a trend that will continue until we get into the election of 2027, if there will be an election. Many people have said there will not be any election. What are we expecting to see moving forward? More cabinet secretaries, of course, they will resign. PSs will resign because there is a level where people don't fear and people don't care anymore, and they are not even, they don't even desire to be cabinet secretary because there is no respect. They don't desire to be PSs. There is no respect. The only thing that remains now for these CSs and PSs is to steal money from the government and to make more deals, to make money for themselves, probably to vie as MPs, senators, and governors. That's what they are aiming at. Because in Kenya, no leader works for you. If you elect an MCA, he's angling how he can become an MP. If you elect an MP, he's angling how he can become a governor or a senator. You elect a senator, he's angling how he can become the governor of that country or that county. When you elect a governor, so sorry for that. If you elect a governor, they are angling to become the president of this country. I can guarantee you right now, Sakaja is no longer thinking about being re-elected only. He is doing all he can to gather as much money as possible to be able to be a formidable force in 2027.
2027 or 2032. But mostly 2032 because he will be supporting the president in 2027 election, if there will be any election. All right? But now he has lost 500,000 votes from the mountain region according to Gachagua. So he will steal as much as possible so that they can have enough money, if he's not elected in 2027, to have money for 2032. So one of the most crazy things in this country, you give anybody a leadership position, the only thing they will do is to steal. And the only reason they will steal is not to help their family members only, but it's for them to position themselves politically. Because I can guarantee you, this new cabinet that has been vetted today, of course they will pass. Whether Mutahi Kagwe stole 7 billion or not is irrelevant to these politicians because they will pass him. Whether Kabogo is a drug dealer or not, they will pass him. If Joho passed through that vetting, what about Mutahi Kagwe with only 7 billion corruption case and Kabogo being accused of Masikeino and being a drug lord? That's nothing. So they will be angling to be elected in their respective counties, either as senators or probably the governors. So nobody works for this country when they are elected. You elect a president, the first time he spends lying to the people, gathering more money so that they can buy votes. How I wish that in the next election, we do not elect people based on their money. We vet people and we elect people who are going to serve us. Of course, politics thrives on division, and you can expect that we will be divided on tribal basis. Otherwise, that's what our politics are. But now with this revelation of Muturi, that indeed it is Haji, the head of NIS, who had abducted his son, what does that tell you about this government? What does that tell you about this regime? Uhuru got out of social media because he did not want to read what people were saying about him on social media. The best thing for president to do is to get out of the social media. And the worst thing is, our president is not reading the mood of the time. He is not reading the mood that Kenyans, they don't want to be talked to by his people. They want to see him work. I wish he could go on and work and stop talking. It will work for him. He still has time to win the favor of Kenyans. I know this video is long, but it's for some few who will take their time to listen. Thank you very much. Hii Kenya hakuna rais ameenda kwa miaka 5. Kwani huyu ndiye atakuwa wa kwanza? Kama tunafanya nini? Kama tumelala wapi? Kama nini imefanyika? Kwani Kenya ni yenu? Mjue William Ruto aende mahali. Makawas. Hapo nduma nyigura ile kinyiti. The sentiments getting more support on Sunday when a host of MPs allied to the president attended a church service in Kiamunyi AIC Rongai constituency in Nakuru County. The leaders saying there was no way Ruto would be a one-term president by all means possible. Na hakuna serikali ilichaguliwa 3 years after leadership haijaita one term. Waliita ya Moi one term ikakuwa 24. Wakaita ya Kibaki one term ikakuwa 10 years. Wakaita ya Uhuru one term ikakuwa 10 years. Wakaita ya Moi Kenyatta one term ikakuwa 15 years. Hii ya William Ruto ndio mnaona inaweza kuwa one term. Ile watu wanaongea hapa wanasema ati Ruto must go. Ruto anaenda wapi? Ruto ni 32 na pengine tuendelee kidogo. Kama namna gani?
However, Ruto has dismissed the talk, saying he is currently hard at work to deliver his manifesto to Kenyans. Let's clap to the Lord. The church out. Speaking when he attended a church service at the United Pentecostal Church Westlands in Dagoretti North constituency in Nairobi County, the head of state said he was not interested in the debate. Kuna watu wanaongea mambo ya 1 term, 2 terms, 3 terms. Mimi nataka niwaambie, mimi pale nyuma kuna watu hata hawakufikiria nitakuwa na any term. Kuna kazi Mungu amenipatia nifanye Kenya hii na nitafanya. Sasa hizi Ruto 2 years mnataka kuwa umetengeneza barabara shule. Simpatie time ngangane nayo 2 years out of a 60-year problem. I think we've been very unfair on you, Your Excellency. But you know why? It is because Kenyans know you. When mchapakazi. William. The sentiments come days after another legislator hinted at proposing an extension of Ruto's stay in power beyond the constitutionally allowed 2 terms of 5 years each. Second term utaingia rais kama stima. Kaunti ya Baringo sisi ndio tunajua mambo ya 24 years. Wakicheza hata tunasambia wewe rais endelea kidogo. The president later met Nairobi County leaders at State House Nairobi. This message ifikie Farrah Maalim Mohammed. In this life, we are expected to become wiser every year as we age. Every new year we celebrate our birthday. It is expected that we become a better person, as it should be. But sadly, there are certain people who become worse as they age. And I truly feel you are one of them. You are one of those people who are becoming worse as they grow old. The things you are saying in political meetings, political rallies, makes me cringe. They make you come out as a really bad person. You started off well. I remember you with nostalgia for having been in the front line to pressurize KANU to open up the political space by repealing Section 2A of the Constitution then, so that Kenyans could register other political parties and compete with KANU. You joined ranks with like-minded guys like Raila Odinga, James Orengo, Muhisa Kitui, Kiraitu Murungi, Gitobi Manyara, Charity Ngilu, and you put pressure on KANU to open up the democratic space so that Kenyans could enjoy the freedom of speech, of expression. You are the ones who did that. So now Kenyans are using that to the fullest. But instead of you sitting back and savoring, enjoying the fruits of your agitation, of your struggle, it was a painful struggle. You are now coming onto the political scene in your wee hours of life to express how you're becoming a worse person. We have not forgotten what you said about the Gen Zs. And I watched you in Elred speaking, and I could not listen beyond what I heard you saying. I just could not. Knowing that you have kids, you have children. So, I mean, you could be playing to the gallery. That's what I think. You're becoming a court jester, a master of platitudes, appealing to President William Ruto to see you as that guy who can defend him, so that perhaps he can give you handouts, so that you could talk to him in private and ask him to do you certain favors. But you're using the wrong approach. You're becoming a worse person as you grow old. It is sad to see somebody who was a darling of so many people a few years ago degenerating to become the kind of person you're speaking in public. And sadly, there are certain leaders who are egging you on to continue saying those things you're saying.
There are certain few individuals in Kenya who are still suffering from the hangover of yesteryears of the KANU regime, where you could come to public meetings and just pour out vitriol and venom and look like as if you're fighting everybody, and then people would just clap at you. The majority of Kenyans have moved away from that kind of nonsense, and now they know themselves. They know the kind of leaders they have. In 2027, we are actually struggling and talking chini ya maji to produce a surprise candidate. I said in another video that it is possible in 2027 we can do the unexpected and achieve what was thought to be impossible. It's from Farrah Maalim. Yeah. When he tells me to go slow, my wings will fall off. They are my wings. Let them fall off if they will. But I will move at the speed that I'm moving with. Because it is, I want to tell you, Farrah, it is possible for a president to govern in accordance with the law. You are saying things that do not even exist. And I want to advise you to leave the law to the lawyers. Because can I just remind you one thing? Can I just remind you something? Just write it down, Farrah. I have said I have refused all your advice. Because I can see you are speaking from a position of severe ignorance. Hapa nafunga mlango. Huyo mlango. Inafanyika hapa. Hapa kuna kitu kinafanyika hapa ifungwe. Ofisi imefungwa hivyo. Hapa tunafunga. Hakika ni hapa. Ofisi imefungwa kanyaga hapa. Kabineti ya Uhuru ilikuwaje na ya Ruto akikabidhi ilikuwaje? Uhuru alimchagua Fred Matiang'i ICT kwa Kisii, James Macharia wa Inaina Mkikuyu Health, Amina Mohamed siku zile Foreign Affairs Somali, Aden Mohamed Industrialization Somali, Anweguru Devolution Kikuyu, Rachel Omamo Defense Luo, Michael Kamau Transport Kikuyu, Jacob Kaimenyi Education Meru, Judy Wahungu Environment Luya, Hassan Wario Sports Borana, Najib Balala Mining Swahili, Charity Ngilu Lanzi Kamba, Joseph Olelenku Interior Masai, Dan Kazungu Mining Mgiriama. Hatusikize Ruto kabineti yake. Uhuru akamwambia haya tumeunda serikali, haya mwenzangu na leta majina yako. Sikiza kimbunga hicho. Henry Kerotich Treasurer Kalenjin, Davis Chirchir Energy Kalenjin, Phyllis Shepkosgei East Africa Corporation Kalenjin, Felix Kosgei Agriculture Kalenjin, halafu katoka Farida Karoni Kalenjin, Charles Kateri Kalenjin, Simon Chelugui Kalenjin, Willie Betty Kalenjin. Umesikia mtu wa pwani hapa? Kuna Mbajuni hapa, Mpokomo, Mtaita, Mijikenda, Mwarabu, Mswahili, Makonde, Jaluo, Kikuyu, Mkisii, Meru. This man hajawa rais ukabila ni huu. Akikaa itakuwaje? Ndio nasema hapa. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hageuzi mambo ya watu mpaka watu wenyewe wabadilike nafsini mwao. Kama nyinyi mwataka kesho muone hii Kenya ni kabila moja peke yake, chagua Ruto. Mimi nataka nikuambie direct Uhuru Kenyatta, hii Kenya sio ya kwa Kenyatta. Hii Kenya si ya Mama Ngina huyo. Hii Kenya si ya Moho Kenyatta. Hii Kenya si ya Uhuru Kenyatta. Hii Kenya ni ya Wakenya milioni 50. Na kama unafikiria kwenu baba yako ama mama yako ako na matiti kushinda ya matiti ya mama yangu,
ama unafikiria baba yako alizaa ama alikusana na muo kushinda vile baba yangu alizaa. Tunataka tukueleza kwamba sisi wote ni wa Kenya, sisi wote tuko na wazazi. Heshimu pia wazazi wetu na utuheshimu pia. Ujue ya kwamba sisi tuko na familia, tuko na watoto, tuko na jamii. Usifikiri kwa Kenyatta ndio Kenya. Kenya hii ni ya Wakenya 50,000. Sisi tunasikia uchungu, na wacha tukwambie ukweli. Tunasikia uchungu sana. Umeteza William Ruto anakaa kama yani ni mtu afai. Anakaa kwa kona kwa serikali yenye alitafuta. Kila kitu yenye inafanyika wewe ndio unapeana amri. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Ujue ile uchungu tuko naye na wewe kwa sababu ya vile unatesa William Ruto. Tuko na uchungu ndani yetu. Tuko na uchungu, unafukuza kila mtu left, right and center. Ulifukuza kina Kiunjure wote ukatuletea sasa huyu mwenye anaiba pesa ya corona. Umetesa watu left, right and center wenye walikusaidia. Umeshungusha Songo na Nairobi hiyo mwenye alikusaidia. My friend, sisi hapana, sisi usifikiri sisi ni wajinga. Kunyamaza kwetu haimaanishi sisi ni wajinga. Kuheshimu wewe kwetu haimaanishi sisi ni wajinga. Na hii Kenya utakuja kujua siku moja. Na acha nikwambie kitu kingine Uhuru Kenyatta. Kuna inji 8 katika ulimwengu wenye marais wao wako korokoroni, wako kwa masel. Ile kitu wewe unatafuta, ile kitanda unayo kwa nyumba yako, kama kitanda yenyewe niko nayo kwa nyumba yangu, itafika siku nyingine utalala kwa kitanda. Wewe hata wewe unaweza shikwa na sijui utashikwa aje, lakini wewe ile kitu unatafuta. Usichokoze watu mpaka uchokoze Mungu. Kuwa na heshima, kuwa na heshima. Tumekasirika sana. Kuwa na heshima. Kama wewe unaongea ukweli, hiyo mawaziri yenye uliandika wanakuwa wamekuwa kisuguka wakitusi William right left and center. Nataka utuambie leo ni nani ambaye kukutusi ile kukutusi bila makosa. Kazi yako ni kiburi tu na kurusha mkono. Unasema tu my friend, hii Kenya ni yetu sisi wote, na ukitaka kutufunga sisi tuko tayari. Represent Kenyans. Tunakupigia kelele. Nani alikuambia utafute kwa rais? Ndio useme tunakupigia kelele. Na wewe siku ile ulikuwa unapigia Uhuru kelele, hukujua kelele iko. Leo ndio unajua kuna kelele. Siku ile ulikuwa unapigia Uhuru kelele ukishinda juu ya magari left, right, center stage. Didn't you know there is noise? When you are standing and castigating Uhuru's government, fuel Uganda iko cheap kuliko Kenya kwa nini? Sisi chakula iko nini? Didn't you know what happened? Bwana Yesu asifiwe sana. Hii hatuwezi kubali bwana. Ulienda huko hakuna mtu alikutuma. Ulifanya opinion ukaona ni nani na nani wanataka ukue president. Uende usimame huko useme tunakupigia kelele. Hiyo kelele utaisikia mpaka kwa ndoto. Hautakuwa na amani. Hata ukilala utasikia hiyo kelele. Kilio ya Wakenya, wale wanalia njaa, wale wanalia kufinyiliwa. Utasikia hiyo kilio hata kwa ndoto yako. Hakuna usingizi kwako. Utaisikia, na pia malaika watakupigia kelele. Na Mungu atakupigia kelele kwa sababu unasema uongo na jina ya Mungu na unanyanyasa kwa jina la Mungu. We will not spare you. Wengine unatukanwa, lazima kuvumilia. Moyo ametukanwa mara ngapi? Kama ningekuwa na roho kama ya panya, siningali kuisha tuba nyinyi. Nguruwe hujikanga na mafuta yake. Nilisema juu ya kutafuta kura. Tafuteni kura kwa amani. Kama mtu anakataza wewe kura, hapana kasirika. Hiyo ni haki yake. Ukitaka mayai safi, lazima kutafuta njia ya kuona na mayai mazuri. Tia ndani ya maji. Yale ambayo haina uzito mbaya yatatoka juu. Nilisema mwaka wa 98 kwamba nitajiuzulu ama nitastaafu kipindi hiki cha miaka 5 ikisha. Wengine hawakuamini. Haiwezekani kiongozi kuruka hapa, kesho anaruka hapa, kesho anaruka hapa. Iwe unaamini kwamba naingia chama cha KANU kwa sababu gani? Huyu makamu wa rais ni rafiki, lakini
Urafiki, sikieni, urafiki ni tofauti. Pana kueleza vitina yote, rumors na kadhalika, kwa sababu watu hawa ambao na ruka kichwa wanaeleza uvumi. Hata anasema Moi mgonjwa wa. In the book of Paul said that it's better the day you die as a good man than the day you are born. Are we together? Just go and look in history. All dictators in the world, you can tell them anything. You can tell them stop Adani, they will close their ears. You can tell them we don't want vaccination, they will close their ears. You can tell them we don't want finance bill, they will close their ears and wacheni porojo, and they will tell you wacheni porojo. But dare tell the dictators that they are going to die. That is the worst thing you'll ever tell a dictator, that they are going to die. That is the worst thing. Na mimi ni kijana William. Nimetoka Kamagutu location. No chop. Why? Ukiongea ukweli wanaugua. Yeye amekuja. Ukiongea tu kuongea ukweli atatakuua. So kuwe. No matter how bad a man is, he can always serve as a good example of a bad man. That's what I was taught when I was doing journalism. Wacheni tu mimi niseme na mapema. Ndio kama kuna list na andiko mniweke kwa list. I can't wait to reject Finance Bill 2025. I can't wait because I know it will be something absurd. It will be something mental. I can't wait. Mniweke kwa list jameni. List ya reject. Majenzi mko? Kazi mnafanya kwa mtandao ni mzuri sana. Na tunapongeza nyinyi. Na muendelee. Mtaendelea. Lakini mtandao peke yake haitoshi. Tunataka mjiandikishe kama wapiga kura. Wale watu ambaye watakomboa Kenya hii, wenye kuamua Kenya itaongozwa namna gani, ni hao majenzi wetu mwaka wa 2027. Lakini hamwezi amua Kenya itakaa namna gani kwa simu peke yake. Lazima mchukue vitambulisho, lazima mjiandikishe kama wapiga kura. Siku hiyo ikifika muamuke saa 9, muungane na sisi na wengine, tuende pale kwa debe, tutafute uongozi wa maana ambaye utaheshimu wa Kenya, utaheshimu demokrasia na utakubali kufanyia kila mtu maendeleo. Tumekubaliana majenzi? Now, why do you want Ruto gone? We want Ruto gone because he is killing innocent people. He's wanting to pass the Finance Bill 2024. He's putting tax on sanitary products that girls can't even buy. He's can't go to school. He's corrupt. He's taking the money. He needs to go. Yes. Out. If you're going to raise anything, start with your hairline. Nice. Control, Alt, Delete, Ruto. The drunk did better than you. Drunkard did better than you. Nice. Mungu yetu itoe Ruto Kenya, hata kama angalau na jali. Sisi Kenya tumechoka na Ruto, maisha imetuharibikia, analipisha mpaka sodo ya wamama. Pure kabisa Ruto. We don't like you, go home. Sasa tafuta kiongozi ambaye anapenda mwananchi na anapenda kijana kama. They want to be described as honorable even when they are horrible. They acquire things which they have not worked for. They promise us things that they know they will never deliver. And there is no shortage of such men and women in the African continent. Now the next election, yes. Unajua hawa ndio watakuwa nasema fagia wote ama mtasema namna gani? This generation, yes, they use their might because they didn't vote. The largest vote in the last election. You like me, why them a fight me, You like me, chewing a bone, a bite me. You like me, chewing a bite me. Don't like, I wanna shoot.
When you trust them, when you fuck them, even if we put them. When you fuck them, when you touch them, you find not touch them. When you trust them, when you touch them, what you have, that's them. In fan, I'm missing your bust them.